The recording শুরু করলাম. um, Okay. so last time we introduced ourselves to the basic formulas involving circle. We said that there are two formats for the equation of a circle. The first format being this. Can you see the screen? Acha. The first format being this, where you need to find the coordinates of the center and the radius. You need to find the radius. ঠিক আছে? And this being the other formula. So you need to be aware of these. Now, a few theorems you need to remember that will be handy when solving some problems. সেটা হচ্ছে ম্যাথ দিতে শিখছো তুমি যে any angle subtended on the diameter is a 90 degree. And Yes. thirdটা হচ্ছে the angle between tangent and the radius is always 90 degree. And this is another formula that we didn't learn. The chances are we didn't learn in math D. সেটা হচ্ছে the angle between um, the the angle between a chord and its perpendicular bisector is 90 degree. Or এভাবে না বললে যে basic. So that was what I just said was very obvious, but এটা দেখো, if you take a line from the center of a circle and it intersects any chord, that line acts as the perpendicular bisector of that chord. মানে দুইটা জিনিস হবে, ওই লাইনটা কর্ডের মাঝখান দিয়ে যাবে আর ওই লাইনটার সাথে কর্ডের 90 ডিগ্রি হবে. এখন কর্ডটা তুমি যেখানেই আঁকো না কেন এই জিনিসটা হবে. সো ইফ ইউ টেক আ লুক এট দ্য সার্কেল, এরকম যদি একটা সার্কেল হয়, দিস ইজ ইওর সেন্টার কর্ড, দিস ইজ আ কর্ড. সো সেন্টার দিয়ে তুমি যে কোনো একটা লাইন টান দাও, এইটার এটা ইকুইডিস্টেন্ট হবে আর এদিকে 90 ডিগ্রি হবে. আচ্ছা. এদিক আচ্ছা, দিয়ে এখন কয়টা যদি বাঁকা হয়? কর্ডটা বাঁকা হইলেও তোমার হচ্ছে গিয়ে সেন্টার দিয়ে, তোমার যদি এখন সেন্টার দিয়ে তুমি যদি একটা স্ট্রেট লাইন টানো দ্যাট ইজ 90 ডিগ্রি, তখন অটোমেটিকলি এটা বাইসেক্ট হয়ে যায়. মানে ইটস বেসিকলি যে 90 ডিগ্রি যদি হয় তাহলে বাইসেক্ট করে ফেলবে, বা বাইসেক্ট যদি করে 90 ডিগ্রি হবে, ওইটাই. বুঝছো? এখন তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, হোয়াট অ্যাবাউট বুঝছি. দিস লাইন? এটাও তো সেন্টার থেকে আঁকতেছি, বাট Yeah, দিস ইজ exactly. নট বাইসেক্টিং. এইটা এই সাইডটা একটু Oh, বড়, এই okay, সাইডটা একটু বুঝছি. ছোট, এরকম. সো দেয়ার ওয়ন্ট বি আ 90 ডিগ্রি, রাইট? So এটা মাথায় রাখতে হবে. And this will be Yeah. important to us. This will help us solve problems, as you'll see right now. Look at this example. A circle passes through these points, meaning these points are on the circumference of the circle. ঠিক আছে? These 3 points are on the circumference of the circle. কোথায় কোথায় আমরা কিছুই জানি না. Find the equation of the circle. Now, before anything, আমার মাথায় রাখতে হবে যে equation of the circle মানে আমার একটা সেন্টার বের করা লাগবে, আর সেন্টারের কোঅর্ডিনেটস লাগবে আর একটা রেডিয়াস লাগবে. সো when I know 3 points um, on my circle, so আমি জানি যে it's a circle and I know 3 points এদিকে হতে পারে, এদিকে হতে পারে, আরেকটা সাপোজ এইদিকেই হতে পারে. Now obviously the circle will have a center. So এই দুইটা মিলে একটা কর্ড হবে, এই দুইটা মিলে আরেকটা কর্ড হবে. ঠিক আছে? এগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে. Now these 3 points are known to us. The center is missing. But we can find the center. How? দেখো. Now এই সেন্টার থেকে তুমি হচ্ছে গিয়ে একটা লাইন টান দিতে পারবা which is the perpendicular bisector of this chord. Let's call this A, B and C. আচ্ছা, আবার এদিক থেকেও তুমি একটা perpendicular bisector আঁকতে পারবা which perpendicularly bisects BC. এই যে দুইটা perpendicular bisector, dotted line number 1 and dotted line number 2,
এদেরকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করলে তুমি সেন্টার অফ দ্য সার্কেলের কোঅর্ডিনেটস পেয়ে যাচ্ছ। আবার বলতেছি, so you have a circle and you have 3 points on the circle, you have no idea where they are, but here's a sample. আমরা জানি সেন্টার অফ দ্য সার্কেলের ভিতর দিয়ে যদি একটা লাইন আঁকো, it can act as the perpendicular bisector of that chord AB, and then এই একই সেন্টার দিয়ে you can draw another perpendicular bisector, this time of BC. আমরা coordinate geometry থেকে we know how to find the equation of perpendicular bisectors, remember? If you have 2 points AB, তোমার gradient of AB বের করবা, ওইটাকে নেগেটিভ রেসিপ্রোকাল করবা to find the gradient of the bisector. হ্যাঁ AB এর মিড পয়েন্ট বাইর করবা, that will be x1 y1, তারপরে y minus y1 is equals to mx minus x1 এর মধ্যে বসায় দিবা, কি হবে AB এর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর পেয়ে যাবা। একইভাবে BC এর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর বের করবা, turns out both these bisectors go through the center of the circle, তাই না? That's what we learned. Perpendicular bisector of any chord always goes through the center of a circle. So you have two perpendicular bisectors 1 and 2, ওদের equation simultaneously solve করো, সেন্টারের coordinates বের হয়ে যাবে। Once you find the coordinates of the center and you তখন radius বের করা খুবই easy. Take any coordinate on the circumference, just length এর ফর্মুলাতে বসায় দাও, length L, the length is the radius. বুঝছি। So let's see how they did it. দেখো ওরা একইভাবে করছে যে ওরা ওই যে তিনটা পয়েন্ট নিছে, দুইটা কোড বানাইছে PQ and QR। ওরা কি করছে, PQ এর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর বের করছে, QR এর পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর বের করছে, ইকুয়েশন বের করছে। এই যে মিড পয়েন্ট অফ PQ, গ্রেডিয়েন্ট অফ PQ, ইকুয়েশন অফ পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ PQ, এই যে নাম্বার 1। মিড পয়েন্ট অফ QR, গ্রেডিয়েন্ট অফ QR, নেগেটিভ রেসিপ্রোকাল করার পরে ইকুয়েশন অফ QR, পারপেন্ডিকুলার বাইসেক্টর অফ QR বের করছে, নাম্বার 2। Solving them simultaneously, you found the center's coordinates. তার মানে সেন্টারের কোঅর্ডিনেটস 2 3, এখন তুমি রেডিয়াস বের করবা, PC ডিসটেন্স বের করো, CQ ডিসটেন্স বের করো, CR ডিসটেন্স বের করো, যে কোনো একটা বের করো, তাহলেই তোমার রেডিয়াস বের হয়ে যাচ্ছে। Once you know the center and the radius, you can plug into any of the two formats we learned last class. Make sense? Yes, বুঝছি। আচ্ছা, alternate approach আমি জানি না, ওটা seems less comprehensive. So তুমি নাম্বার 6 থেকে মনে হয় নাম্বার 12 13 14 ও করে ফেলতে পারবা, ঠিক আছে? I want you to try this at home. হ্যাঁ, এগুলা বাসায় করে ফেলো, since I asked you to email me the book. I'll do it right now. You know what? I'll just do it right now. কই জানে, do you need any other books? S1 আছে নতুন, that's all I have. না আচ্ছা আমার সমস্যা নেই, শুধু P1 লাগবে। আচ্ছা, alright, ঠিক আছে, সো এগুলো করে ফেলো, নাম্বার 14 15 পর্যন্ত করলেই হবে, 15 পর্যন্ত করলেই হবে, এগুলো সব পারার মতো। হ্যাঁ, একই টাইপের কোয়েশ্চেন্স, একটু চিন্তা করলে হয়ে যাবে। Alright, now the last exercise is not much complicated either, pretty simple. এইটা একটু দেখায় দেই খুব তাড়াতাড়ি। Remember a few things from quadratics, ঠিক আছে? quadratics এ আমরা দেখছি কোনো ইকুয়েশনের যদি দুইটা অ্যান্সার থাকে, কোনো কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশনের যদি দুইটা অ্যান্সার থাকে, তাহলে আমরা জানি যে b² - 4ac
পজিটিভ ভ্যালু দিবে যদি একটা অ্যান্সার থাকে বা ট্যানজেন্ট যদি হয় তাহলে ইকুয়ালস টু 0 দিবে আর যদি কোনো ইন্টারসেকশন না থাকে বা কোনো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের যদি কোনোই অ্যান্সার না থাকে তাহলে বি স্কয়ার মাইনাস 4ac নেগেটিভ হবে এগুলো কোথায় কাজে আসবে দেখো the line this intersects the circle base at point A and B. ভাইয়া কথা শোনা যাচ্ছে না। Oh, sorry. এখন শুনতে পাও? হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। সরি, যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে um, so we know these from quadratics. So এখানে কি বলছে? How do we solve this? Find the coordinates of A, B, where A and B হচ্ছে the points of intersection. Points of intersection কিভাবে বের করে? Simultaneously solve করবা। That's easy. Find the equation of the perpendicular bisector of AB and show that it passes through the center of the circle. আচ্ছা, সোজা কথা, কোনো কিছুর perpendicular bisector আমরা বের করতে পারি if we know the 2 points, okay? And showing how it passes through the center of the circle, আমরা perpendicular bisector এর equation যদি বের করতে পারি, x আর y coordinates center এরটা বসাই দিলে যদি satisfy করে equation, that's how we show. মানে কি? Look at this circle. The circle has center 0, 0. আমার perpendicular bisector এর equation কি আসছে? y equals to negative 3x. আমরা যদি x এর ভ্যালু 0 বসাই y এর ভ্যালুও 0 আসতেছে। That is how we show যে ওকে এই লাইনটাও 0, 0 এর ভিতর দিয়েই যাবে। That's how we showed it. The perpendicular bisector of AB intersects the circle at 2 points P and Q. Find the coordinates of P and Q. আচ্ছা, এটাও ইজি। কোনো কিছু intersection মানেই হচ্ছে simultaneous equation. This time you simultaneously solve the equation of the perpendicular bisector and the circle's equation. ঠিক আছে? That's how you do it. ওকে আচ্ছা, so that's that. এখানে এগুলাই করছে। আচ্ছা, now এই টাইপের ইকুয়েশন গুলা কি করবা? Show that the line eta is a tangent to the circle, but show that this line intersects the circle at two different points, but show that this line never cuts the circle. এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা কি করবা? এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলা are very much like quadratics. সবার আগে কি করতে হবে? You need to combine the two equations into one equation. Look at how they did it. Substitute the easy equation into the complicated equation until you get a simple quadratic equation. Simplify করে এরকম আসবে। আসার পরে কি করবা? তুমি হচ্ছে গিয়ে দুইটা ওয়ে আছে। Either go ahead and solve the equation and show that you get two answers which are the same. When you get two answers which are the same, it basically means একটা জায়গায় কাট করছে. That happens only in the case of a tangent. Okay? আচ্ছা, আরেকটা ওয়ে হচ্ছে to show যে b square minus 4ac is exactly equals to 0. এটার b square minus 4ac করে দেখবো exactly 0 আসছে। তোমার দুইটা ক্ষেত্রে final answer should be since the equation has repeated root, hence this line is a tangent. বুঝছো? বাকিগুলা সব কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, আর কিছুই না। এটা এক্সারসাইজ 3E1 থেকে 5 পর্যন্ত করলেই হয়ে যাবে মোটামুটি। বুঝছো? হ্যাঁ So that was the end of the circles. ওকে Okay, আরেকটা নতুন জিনিস ছিল না? হ্যাঁ? আরেকটা নতুন জিনিস ছিল না? Yes, functions, graphs. Is it lengthy? কি? Is it lengthy? একটু দুইটা ক্লাস লাগতে পারে, আজকে শুরু করতে পারি, দেখাচ্ছি। আচ্ছা এত কমপ্লিকেটেড না। Okay. Yeah, this is where it starts. Transformations of functions. Now, O লেভেলের ট্রান্সফরমেশনের সাথেই রিলেটেড, বাট এগুলা হচ্ছে আমরা গ্রাফিক্যালি চিন্তা করতেছি, not in terms of triangles and what not. So we'll talk about translations first. আমরা তোমাকে অনেক সময় হয়তো বা বলা হয়েছে যে when we
when we add or subtract a number to a graph's equation, it causes a change in the position of the graph. +1 বাইরে করলে এক ঘর উপরে যাবে, ওই টাইপের জিনিসগুলো এখানে আসতেছে। Let me show you how. Look at the key point 2.6. It says the graph of y equals to fx plus 1 is a translation of the graph y equals to fx by the vector 0, a বা 0 a. Acha, before you freak out, let me just tell you what this is about. Suppose আমি তোমাকে বললাম স্যার একটা ইকুয়েশন আছে y equals to x square. Just remember y equals to x square. And then I say, look, I want to change the graph. And I want to change the graph by doing something very simple. I just want to add a certain number. Let's call that a. ঠিক আছে? So in this case, I want to say, আচ্ছা সারা আমি কি করব? আমি y equals to x square এর সাথে আমি just একটা 1 add করব. So that the equation becomes y equals to x square plus 1. তখন গ্রাফটার কি হবে? গ্রাফটা 1 ইউনিট উপরে উঠবে পুরাটা গ্রাফ। Almost like blue to red, just 1 ইউনিট উপরে উঠবে। ঠিক আছে? এই কথাটাই ওরা এখানে লিখছে। দেখো যে if you change the main equation y equals to fx into y equals to fx বাইরে একটা প্লাস a করো, একটা নাম্বার যদি বাইরে অ্যাড করো বা সাবট্রাক্টও করো, it is not going to change the, and by the way এই যে এখানে যে দেখতেছো না 0 a, the 0 is the translation along the x axis and the a is the translation along the y axis. মানে জিরোটা হচ্ছে বামে ডানে কতটুকু মুভ করবে গ্রাফটা, আর এ হচ্ছে উপরে নিচে কতটুকু মুভ করবে গ্রাফটা। নোটিস করো গ্রাফটা বামে ডানে কোথাও যাচ্ছে না, কিন্তু যতটুক তুমি অ্যাড সাবট্রাক্ট করতেছো গ্রাফটা ততটুক উপরে নিচে যাচ্ছে। মেক সেন্স? আচ্ছা, সো what I'm going to do is এইটা ইলাস্ট্রেট করতেছি অন্য আরেক ভাবে। সাপোজ I tell you যে y equals to gx একটা গ্রাফ, ওইটা এখন আমি চেঞ্জ করব by subtracting a 5. Show me the translation matrix. What is going to happen? তুমি অনেক ভাবেই চিন্তা করতে পারো। তুমি চিন্তা করতে পারো গ্রাফটা 5 ইউনিটস নিচে যাবে। এইটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করার ওয়েটা হচ্ছে 0 -5। মেক সেন্স? এই জিনিসটা আমি অন্যভাবেও করতে পারতাম। আমি তোমাকে বলতাম y equals to x cube, এখন আমি চেঞ্জ করছি y equals to x cube -5. What is the translation matrix? তুমি বুঝতেই পারতেছো যে আমি -5 টা বাইরে অ্যাড করছি, so it's 0 -5। এই জিনিসটা আবার অন্যভাবেও জিজ্ঞেস করতে পারে ওরা। ওরা বলতে পারে দেখো I give you a translation matrix of 0 10. If my original equation was y equals to 1 by x, what is the new equation? এই গ্রাফটা এই ট্রান্সফরমেশনটা হওয়ার পরে নতুন ইকুয়েশন কি হবে? তুমি বলবা well, since it only moved up 10 units, it must mean I had to add a 10 to the outside. This is the new equation. Make sense? এগুলাই। So এটা হচ্ছে the first 1 by x এটা ডিফারেন্স মেক করবে না? না, এটা ডিফারেন্স মেক করবে না। It's just x এর পাওয়ার ডাজন্ট ম্যাটার। না না, it doesn't. It doesn't. Because আমরা বাইরে, পুরাটার বাইরে, x এর সাথে কোনো কানেকশনই নাই এটা। Alright. Okay. So this is fine. What happens to the, এখন কি ঘটে, এখন উপরে নিচে ওটা বুঝলাম। এখন মাঝে মাঝে আমরা বামে ডানেও মুভ করাইতে পারি। যদি উপরে নিচে ফিক্স রাখি, বামে ডানে মুভ করাইলে we have to change with the x value. If my original function was y equals to fx and then we change the x value to x minus a, তখন this is the vector. মানে কি? মানে হচ্ছে তোমার সাপোজ একটা ইকুয়েশন আছে, y equals to x squared
কিন্তু নাও তুমি x এর জায়গায় চেঞ্জ করে x minus 2 বসায় দিছো। This means the graph is going to the right by 2 units. Minus যাই করো না কেন, that number is going to be how many steps the graph is gonna move to the right. So the translation matrix is gonna be 2, 0. তুমি যদি প্লাস করো, অ্যাড করলে উল্টা আসবে, তখন the graph is going to go to the left. Yes. Okay. এটা মাথায় রাখতে হবে হচ্ছে x axis এর চেঞ্জটা একটু উল্টা হয়। সো আমি যদি তোমাকে বলি যে আমার গ্রাফটা, আমার একটা ইকুয়েশন হচ্ছে y equals to x cube plus x minus 5. If my translation is 2, 0, what is the new equation? নিউ ইকুয়েশন মানে প্রত্যেকটা x এর জায়গায় আমার এখন x minus 2 বসাইতে হবে ফাংশনস এর মতো। বুঝি নাই। If my translation is 2, 0, মানে if my graph is to go 2 units to the right, তাহলে এইটার ইকুয়েশনটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হবে? Okay. তখন আমাদের কি দেখছি, আমরা যদি বামে ডানে শিফট করাতে হয় তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা f of x থেকে f of x minus a বসাইতে হয়। সো আমার এই ইকুয়েশনটা কি হবে, x কিউব x গুলা যেখানে আছে ওইখানে এখন আমার x minus 2 সব জায়গায় বসাই দিতে হবে। বুঝছি। দিস ইজ মাই অ্যান্সার। সো এটাই বুঝতে হবে যে হরিজন্টাল চেঞ্জের জন্য f of x থেকে f of x minus a যদি করো তাহলে the translation matrix is a0. ঠিক আছে? আচ্ছা, So 5 এর কাজ কি হবে? কোনটা? ওই কোয়েশ্চেনে what would 5 do? ওই যে ও 5টা আনচেঞ্জড আছে, 5 এর কোনো কাজ নাই। 5টা তার মানে যেহেতু আনচেঞ্জড আছে it did not really change anything. বাট তুমি x এর ভ্যালুস গুলোর সাথে চেঞ্জেস আইনে তুমি ফার্স্ট গ্রাফটাকে একটু চেঞ্জ করে ফেলছো, দ্যাটস ইট। তোমার রেফারেন্স Okay. গ্রাফটাই জাস্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওকে, বুঝছি। আচ্ছা, নাও দুইটা চেঞ্জ আমরা দেখছি, দুইটা চেঞ্জ কম্বাইন করে কিভাবে? সাপোজ your equation is y equals to fx. আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দুইটা চেঞ্জ একসাথে আনবো, আমি গ্রাফটাকে a ইউনিটস ডানে নিব, at the same time b ইউনিটস উপরে নিব। When I do this, the graph will experience a translation along the matrix a, b. তার মানে আমার গ্রাফের ইকুয়েশন যদি থাকে y equals to x square, আমি যদি ওইটাকে চেঞ্জ করি x minus 2 whole square plus 1, কি কি চেঞ্জ করছি দেখো, ভিতরে একটা -2 করছি, তার মানে গ্রাফ 2 ইউনিটস ডানে যাবে, বাইরে একটা +1 করছি, গ্রাফ 1 ইউনিট উপরে যাবে, টুগেদার দে উইল ব্রিং দিস চেঞ্জ। ওকে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়াজ ট্রান্সলেশন। সো বাইরের ভ্যালুটা y ওয়াই, কে হ্যাঁ এফেক্ট করবে। হ্যাঁ, ওয়াই কে এফেক্ট করে। তাহলে দেখি এখানে কি এক্সাম্পলস করছে। This is there is a graph y equals to x square plus 5x and it is translated 2 units to the right. A graph is translated 2 units to the right. Find the equation of the resulting graph. আচ্ছা, 2 units to the right যদি করো তাহলে কি করতে হবে? x এর ভিতরে -2 বসাই দিতে হবে, তাই না? x -2 বসাই দিতে হবে। সো কি করছে ওরা দেখো, যেখানে যেখানে x আছে সেখানে সেখানে x -2 বসাই দিছে and ultimately they gave you the equation. বুঝছো? এটা মানে কি? এটা মানে হচ্ছে তুমি যদি ফার্স্ট গ্রাফটা আঁকো and ওই গ্রাফটাকেই জাস্ট 2 ইউনিটস টু দ্য রাইটে নাও, এই নতুন ইকুয়েশনের গ্রাফটাই পাবা। So these are connections. Okay. বুঝছি। The next question.
the graph of y equals to root 2x, এখানে তুমি ট্রান্সলেশন করছো এইভাবে, মানে 5 units to the left এ নিছো, simultaneously 3 units to the right এ নিছো। এই দুইটা চেঞ্জেস আনতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য রেজাল্টিং গ্রাফ? দুইটা স্টেপ করতে হবে। একটা হচ্ছে বাইরে একটা 3 অ্যাড করতে হবে, আর ভিতরে x প্লাস 5 করতে হবে। দেখো x এর জায়গায় ওরা x প্লাস 5 করছে, আর জাস্ট বাইরে একটা 3 অ্যাড করে দিছে। সিম্পলিফাই করার পরে এইটা আসে। মেক সেন্স? হ্যাঁ। Pretty simple. So that was translation. That was one of the types of transformations. এগুলা হচ্ছে এক্সাম্পলস, এগুলা করা উচিত তোমার। হ্যাঁ, তুমি নাম্বার 6 পর্যন্তই করে ফেলতে হবে, since there are no question papers for these problems. ঠিক আছে? ওকে। আচ্ছা, আজকে রিফ্লেকশন স্টার্ট করতে চাও? হ্যাঁ। ওকে, দাঁড়াও একটা ভিডিও বন্ধ করে নেই।